Canto 4. Which volume I cannot say. It's okay, it's okay. I don't seem to have it here. Downstairs, I think. 1 minute. Я говорю, Махарадж спустится на другой этаж, принесет оттуда. То есть глава 23, дорогие преданные, текст 30, да? Или 29, или 30. 30? Мгм. Мгм. Okay. Chapter 4, Canto 4, chapter 23, 23, verse 30. 30. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Okay. Itam Bhutana Bhavoso Pritu Sa Bhagavatama Kirtitam Tasya Charitam Udama Charitasyate. Maitreya continued, the greatest of all devotees, Maharaj Prithu, was very powerful, and his character was liberal, magnificent, and magnanimous. Thus I have described him to you as far as possible. Майтрея продолжал. Величайший из преданных, Махараджа Притху, обладал огромным могуществом и был щедр, добродетелен и великодушен. Итак, я рассказал тебе о нем все, что знал. Purport: in this verse, the word Bhagavatama is very significant, for the word Bhagavad is used especially to this, refer to the Supreme Personality of Godhead, as the word Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, is derived from the word Bhagavat. Комментарий. Очень важно в этом стихе является слово «бхагаваттама». Бхагават относится прежде всего к Верховной Личности Бога, и от него происходит слово «Бхагаван», Верховная Личность Бога. Sometimes, however, we see that the word Bhagavan is used for great personalities like Lord Brahma, Lord Shiva, and Narada Muni. Но иногда Бхагаваном называют таких великих личностей, как Господь Брахма, Господь Шива и Нарада Муни. This is the case with Prithu Maharaj, who is described here as the best of the Bhagavans or the best of the Lords. В данном стихе Притху Махараджа тоже назван лучшим из Бхагаванов, то есть лучшим из повелителей мира. A person can be so addressed only if he is a great personality who exhibits extraordinary and uncommon features, or who attains the greatest goal after his disappearance, or who knows the difference between knowledge and ignorance. Так можно называть только великих личностей, которые обладают незаурядными редкими качествами, или тех, кто, оставив тело, достигает высшей цели жизни, а также тех, кто способен отличить знания от невежества.
In other words, the word Bhagavan should not be used for ordinary persons. Иначе говоря, слово «Бхагаван» нельзя употреблять по отношению к обыкновенным людям. Itam Bhutan Ubhavo so Pritusa Bhagavatama Kirtitam Tasya Charitam Udama Charitasya Te. Maitreya continued, the greatest of all devotees, Maharaj Prithu, was very powerful, and his character was liberal, magnificent, and magnanimous. Thus I have described him to you as far as possible. Майтрея продолжал. Величайший из преданных, Махараджа Притху, обладал огромным могуществом и был щедр, добродетелен и великодушен. Итак, я рассказал тебе о нем все, что знал. So Maharaj Prithu, of course, as we know, was a Shakyavesh avatar. Как вы знаете, Махараджа Притху был Шактявеша аватарой. That is a jiva who is especially empowered by the Lord for a specific purpose. Шактявеша аватар — это джива, который уполномочен Господом на определенную миссию. Once the artists had made a painting of Prithu Maharaj for one of the Bhagavatams, and they put a halo around his head. Художники, когда писали картины для Бхагаватам, изобразили Махараджу Притху с сиянием вокруг головы. But Srila Prabhupada said you shouldn't be a halo. Но Шрила Прабхупада сказал, что не надо рисовать нимб вокруг его головы. Because he's a jiva. Потому что Притху Махарадж — это джива. But of course not at all an ordinary jiva. Но, конечно же, совершенно незаурядная джива. The Shaktavesh avatar, it means he's empowered to perform a specific function as if a Lord himself was doing it. Шактявеша аватар имеет полномочия на выполнение определенной миссии и выполняет ее так, как если бы это делал сам Господь. But he's not empowered in every way like the Lord. Но при этом эта джива не уполномочена во всех остальных отношениях, в отличие от Верховного Господа. But for specific purpose. Ее полномочия ограничены определенной целью. Just like Vyasadeva was empowered to compile Vedic literature. Например, Вьясадева был уполномочен на то, чтобы составить ведические писания. Or Narad Muni is empowered to preach all of the universe. А Нарада Муни уполномочен на то, чтобы проповедовать по всей вселенной. So Prithu Maharaj was empowered to rule over the earth. А Притху Махарадж был уполномочен на то, чтобы править всей землей. And of course he appeared in a very special way. Ну, конечно, само его явление в этот мир было удивительным. Not in an ordinary way like an ordinary jiva. Он появился не так, как обычно появляются здесь обычные дживы. The previous king, Venu, had been a very impious. До него миром правил Махараджа Вену, который не отличался особым благочестием. And he stopped the Brahmins from performing sacrifices and worshipping the demigods and Lord Vishnu. Махараджа Вену запретил брахманам проводить жертвоприношения, поклоняться полубогам и Господу Вишну. He said that the king is a representative of the Lord.
Вараджавену заявила, что царь – представитель Господа, So just worship the king. поэтому нужно просто поклоняться царю. So it's true that the king is a representative of the Lord in Vedic culture. В каком-то смысле это правильно, потому что в ведической культуре к царю действительно относятся как к представителю Господа. But the Brahmins are also representatives of the Lord. Но брахманы, в свою очередь, тоже представляют Господа. Their duty is to study the Shastras, to teach spiritual knowledge, and to perform various rituals, sanskaras, Их, for the purification of the population. их долг изучать шастры, проповедовать физическое знание и совершать обряды, церемонии, всевозможные самскары для очищения общества. So they have a very special function, and they also represent the Lord. Таким образом, у брахманов особая роль в обществе, они тоже являются представителями Господа. So, you know, both the king and the Brahmins being representative of the Lord in different ways, they have to cooperate. Поэтому Господа представляет и царь, и брахманы, они представляют его по-разному, и между ними должно быть сотрудничество. These personalities in previous times were very powerful. И вот эти вот герои предыдущих эпох были очень могущественны. The king, I mean, a lot of trust was placed in a king. Царю вообще очень доверяли. He took, it's not like most of the kings nowadays, they're just ceremonial heads. Это совсем не то же самое, что современные цари, которые, по сути, являются такими церемониальными или номинальными правителями. But they actually, you know, took a lot of decisions. Те цари прошлого, они действительно принимали важные решения, Which affected the whole population. и эти решения оказывали большое влияние на жизнь их подданных. But the system was they had to have Brahminical advisors. Но у них должны были быть советники брахманы. They had to consult with those advisors and rule in accordance with their advice. Они должны были консультироваться с этими советниками и править в соответствии с их советом. So, you know, just to try to shut the Brahmins up completely and stop them from their Brahminical duties was a very foolish and risky move. И поэтому вот этот запрет на то, чтобы брахманы проводили жертвоприношения, совершали поклонение, был очень таким рискованным и глупым шагом. The king, you know, then he was just on his own taking decisions. Ну, по сути, царь сам был намерен принимать решения без учета мнения брахманов. So that, you know, this a very reckless move, very reckless decision to stop the Brahmins from performing sacrifices. Так что это очень такой был резкий, бездумный шаг лишить брахманов права проводить жертвоприношения. And there were bad results. И все это привело к очень печальным результатам. The society began to become very disordered. В обществе воцарился хаос. And rogues and thieves began to flourish. И всякие преступники, негодяи стали процветать. So the Brahmins warned him, you know, you should rectify yourself and listen to the Brahmins, respect them. Брахманы сказали царю, что он должен исправиться и прислушиваться к ним и вести себя так, как положено.
But he didn't pay attention, and the situation continued to deteriorate. Однако царь это игнорировал, и ситуация становилась только хуже. So then they took action. И тогда брахманы приняли меры. They were not impotent. Они не были какими-то людьми, неспособными ни на что. They knew how to chant many kind of mantras, and their chanting was very powerful and effective. Они знали, как читать мантры, и это чтение было весьма результативным. It was so effective that they just cursed him to die, and he died. Настолько, что они просто прокляли его на смерть, и он умер. So they were much more powerful than he was. He thought he was very powerful, but they were much more powerful. Царь считал себя очень могущественным, но брахманы на самом деле были сильнее. And then they performed some very unusual ritual. Дальше они совершили очень такой необычный ритуал. They churned his body, they chanted mantras at the same time. Они стали пахтать тело Махараджа Вену, при этом декламировали мантры. And then some small black personality came out from his dead body. Тут из мертвого тела царя появился какой-то такой маленький черный человек, Who was actually his sinful reactions personified. Это были олицетворенные грехи царя. And they told that black personality, sit down. И они сказали этому черному человеку: садись. So sit down is nishada. Понятно, Прабху. Нишада, садись означало, нишада. And that name became his name, and also the name of his descendants. Микрофончик включить надо, нет вас, Прабху. We'll change translators at this point, Guru Maharaj. Sorry. Is that right? Это было... Why is that? I have to leave. There is some problem. I have to respond to that. Vinod Havasu Prabhu will continue. Hare Krishna. Okay. Harika. Thank you. Это стало его именем и именем всех его потомков, нишадов. Nishada race. Такая, как раса нишадов. And then they churned the body more, they chanted more mantras, and Prithu Maharaj and his consort Archie appeared. И они продолжали пахтать тело царя, и после этого появился Притху Махарадж и его супруг Арчи. So this is a very, very, miraculous way to appear. Это очень необычный, очень такой мистический путь появления. So although he was a jiva, he was a really unique one, and his wife also. И хотя он являлся дживой, но он был очень уникальной дживой, необычной, так же, как и его супруга. So these Shaktavesh avatars, usually they're in the mood of a devotee. Обычно Шакти Авеш аватары, они всегда находятся в настроении преданного. But
sometimes they also have the mood of being the Supreme Lord. Но они также могут быть и настроение верховного существа, верховного Бога. For example, Lord Kapila, he speaks as the Lord, my devotees worship my deity in the temples. Как, например, Господь Капила, который являлся тоже Шакти Вишаватарой, но он говорил в настроении Господа, как он говорил, мои преданные, которые должны предаться мне. They worship my deity in the temples. Они должны поклоняются моим божествам в храме, моему форме моего божества, как божества в храме. And also Rishabdev also speaks in a similar mood. Таким же образом говорил и Господь Ришабхадева. But usually, they're in the mood of devotees like Narada Muni or the Kumaras or Vyasadeva. Но обычно они все находятся в настроении преданных, как Нарада Муни, Вьясадева или Кумары. So Prithu Maharaj also. Притху Махарадж также. Therefore, he's referred to in this verse as the greatest of all devotees. Поэтому здесь к нему относятся в этом стихе как к величайшему преданному. But here in the purport, Prabhupada mainly explaining why he is called Bhagavatama, the best among the lords. Но здесь в комментарии Шрила Прабхупада объясняет, почему к нему относится по имени Бхагаваттама, лучший среди best among the lords, Yes. Лучший из богов. So great, the Lord Krishna or Vishnu is referred to as Bhagavan, but other great personalities may also be addressed in that way. А как Господь Вишну или Кришна, они являются Бхагаваном, но другие великие личности тоже могут называться этим именем. And Prabhupada said, such as personalities like Lord Brahma, Lord Shiva, and Narada Muni. Как Господь Брахма, Шива или Нарада Муни, к ним тоже обращаются таким именем. So, just considering him to be a great devotee, he had so many wonderful qualities. И его считают таким великим преданным, обладающим очень многими удивительными, замечательными качествами. Very powerful here, very liberal, magnificent, magnanimous. Очень могущественный, великодушный, очень великодушный, могущественный. So devotees develop all these good qualities because they're constantly engaged in devotional service to the best of all personalities. Преданные развивают эти все очень возвышенные качества, потому что они служат самой возвышенной личности Господа. It's said that Krishna has 64 transcendental qualities in full. Говорится, что Кришна обладает 64 качествами в полной мере. I think Balaram also. И, наверное, я думаю, Баларама тоже. But Vishnu and the other avatars, they have 60 qualities in full. Но Вишну и другие аватары, у них только 60 качеств в полной мере развиты. And Shiva, he has 55 qualities in full.
Господь Шива обладает 55 качествами в полной мере. And Brahma, he has 50 qualities in full and another 5. He may have another 5 partially. Господь Брахма обладает 50 качествами в полной мере и 5 качеств в какой-то степени, частично. And then the jivas, regular jivas, they can have up to 50 qualities in full. Sorry, 50 qualities partially. А дживы могут обладать 50 качествами частично. But most jivas don't have anywhere near that. Sorry? Most jivas don't have anywhere near that. Но большинство джив, они не, they don't have, I couldn't listen, don't have, most of jivas, they don't have Anywhere near as many qualities. Но большинство джив не имеют больших качеств, any more qualities. No, они не имеют качество близко к 50. Они не имеют качеств близких, даже не доходят до 50 качеств. Yeah, of course, a sinful jivas have very few good qualities. Как, например, греховные дживы, у них может быть совсем немного качеств таких. But devotees, they develop more and more good qualities as they go on practicing Krishna consciousness. Но преданные, они могут развивать все больше и больше качеств благодаря их практике. So, highly advanced devotees like Srila Prabhupada or Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, they have so many wonderful qualities. Как, например, высоко продвинутые такие преданные, как Шрила Прабхупада или Бхактисиддханта Сарасвати, они развивают очень больше удивительных таких возвышенных качеств. Because of their constant practice of Krishna consciousness, their constant chanting of the holy names of the Lord, the more and more good qualities appear in them. Поскольку они постоянно практикуют преданное служение и повторяют святые имена, то у них развивается все больше и больше таких положительных качеств. So Prithu Maharaj, he was like that. He was full of good qualities. Вот Притху Махарадж, он именно подобно этому, он был полон таких положительных качеств. Okay, I'm finishing there today. Any Сегодня questions? Any questions today? Махарадж, Харе Кришна. Hare Krishna. Тут интересная вещь получается. Несмотря на то, что Капила Дев, он является Шактя-Веш аватар, и тем не менее, тут Прабхупада говорит, что там в комментарии, например, во второй песне это есть, где указывается краткий обзор воплощения Господа в 7 главе. Ну, это мы и так все помним. Девахути потом попал на планету Капила Дева, и на Вайкунхах есть планета Капила Дева, и Шрила Прабхупада в учении Господичтания, и, видимо, в читании Чритамриты это есть, говорит, что Капила Дева является кала, ну, по типу относится к кала экспансии, то есть экспансия экспансии. То есть интересный момент. Значит, может быть, он Вишну Татва, как думаете? Первая часть вопроса у вас была связана с чем, вы сказали? Я говорю, что если он... Шакти-Авеш аватара, это обычно, как правило, дживы. Вот как сегодня сказано. Да. Но у Капилы есть своя
планета, на которую Девахути попала. То есть она находится, эта планета, в Вайкунхе. Я понял теперь. There is a description that because you mentioned that Shakti Avesh avatar usually he representative of Jiva Tattva, but in that third chapter, third canto of Shrimad Bhagavatam, where it described the life of the instruction of Kapila Dev and Mother Devahuti, how she attained the planet of Kapila Dev. There is some one of planet in spiritual world is a planet which is designed as a planet of Kapila Dev, and they said that that Kapila Dev he is a can be Maybe Kapila Dev is Vishnu Tattva. Expansion or the partial expansion of the Lord, not Jiva Tattva, but some partial expansion of the Lord. Is it be? Can it be? He is sometimes considered in both categories. Yeah. То есть иногда он, да, говорится о Капила Деве, что он может быть как представителем Джива Татвы, так и представителем Вишну Татвы. Может быть, иногда и так он может приходить. He's also sometimes included in a list of Lila avatars. Также иногда его включают в список Лила аватар. So somehow he's can be considered in both. Поэтому он может считаться и так, да. Thank you. Hare Krishna. And Guru Maharaj also one moment, as much I remember about Venu Maharaj, that in that time when he rules the thieves and rogues, they not flourished, but opposite, they all concealed themselves because of fear, out of fear of from which because Venu Maharaj, he was very strict in his time of his rules, and because of that, they all was frightened to be punished by the Venu. I as much I remember in that Bhagavatam described. Isn't it? Yes. I mean, they were afraid of him, but still, the society became disordered due to his policies, and so there was flourishing. But they may have been frightened of him. And then after the Brahmins killed him, the thieves and rogues became even stronger. And created even more troubles. Я спросил, что, насколько мне помнится по описанию Бхагаватам, что из-за того, что царь Вену, он был очень таким жестоким царем, он наказывал этих всех, любые провинности наказывал, то вот эти воры, разбойники, они попрятались все. Вот. Хотя Гуру Махарадж говорил, что наоборот они процветали. Но Гуру Махарадж отвечает, что когда он запретил браманам совершать яги, жертвоприношения, когда он стал таким образом, его политика была такая очень жестокая по отношению также и представителям Господа, то в итоге все равно эти воры-разбойники, они стали процветать опять. But as much I remember, Guru Maharaj, it was happened when King Venu was killed by the curse of Brahmanas. After that, thieves and rogues, they flourished, and that's why all Brahmanas. So for some time, the Brahmanas start to take this post of chief of country, right? Country leader.
but they saw that they couldn't make these thieves and rogues. They didn't know how to make this thieves and rogues. I just suppress them. Yeah, suppress them. Yeah. Suppress, not surpass. Suppress. Suppress. They didn't know how to suppress them. They weren't Yeah, they Kshatriyas. didn't know how to suppress them. Yes, Guru Maharaj. But And that's why they but started. it's not that, it's not that before that, when Vena was alive, that they weren't there. They were also there, but he was suppressing them. But doesn't mean that he was a pious king, that everything was in good order. They were there. They were also disturbing, but he was very, very cruel and he was able to suppress them, but still the society was disordered. Yeah. Я, то есть, опять-таки внес свою, так сказать, ненужный свой комментарий, что все-таки было так, что когда только тогда, когда царь Вену был проклят и был убит, только тогда вот эти разбойники, они опять подняли голову, опять они стали, так сказать, стали заниматься своими черными делами. Вот. Но Гуру Махарадж говорит, что, но тем не менее, да, это тоже было, но в его присутствии, когда был он сам, поскольку правление было все неправильным, полностью был нарушен процесс управления, то они все равно занимались своими делами, то есть как воры и разбойники, они продолжали. Поэтому нужно было так или иначе его убрать. Okay. Мы согласны с Махарадж. We agree with you, Guru Maharaj. Said Kamukara Prabhu. I'm sorry. Okay. Today I'll finish here. And is that who put his hand up there? Oh, Gaur Priyajan. Yes, Gaur Priyajan. Харе Кришна, Гуру Махарадж, Харе Кришна преданные. Я, как всегда, сейчас нахожусь в храме. Вот, и, как всегда, у меня есть предложение получить даршан и светлости Шиши Горнитай. Okay. Darshan of Gornitai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada ki Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Gaur Nitai ki Jai. Gaur Premanandi Haribo. Hare Haribo. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Gaur Priyajan. Thank you so much. Харе Кришна, спасибо вам, Гуру Махарадж. Hare Krishna. Okay, Grantaraj Shrimad Bhagavatam ki Jai. Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki Jai. Jai. Nitai Gaura Premanandi. Спасибо, Гуру Махарадж. Дорогие преданные, с наступающим днем явления Шримати Радхарани всех. Харе Кришна. Спасибо. Харе Кришна, спасибо вам. Что-нибудь сказать о Радхарани. В среду можно. Спасибо за перевод. Харе Кришна. Вот видите, все равно вы переводили, так что я был прав.
Я застрял на переводе, там надо было, просто я хотел перевести, что они не могли справиться. Вот. И вот бывает иногда, когда вот ты переводишь, русского точного перевода не можешь найти, то надо другие, есть очень много путей в английском, как сказать, вот что-то. А я что-то на этом слове застрял, не мог вспомнить слово «справиться». To be able to be, ну, в общем, и вылетело слово из головы. Никак